Всем привет, на планете YouTube, с вами я, Вертиго. Мы с вами начинаем проходить новую игру под названием Бэтмен Враг внутри от компании Telltale второй сезон. Короче, да. Как и сказал, не задерживаю, сразу начинаем, не оттягиваем весь этот процессик. Звук настроил, надеюсь, хороший. Надеюсь, уже во втором сезоне не будет вот этих, как бы, просадочек, где, как бы, у тебя FPS огромный, но во время, как бы, сцен, переходов, у тебя просаживается, малеха, как бы, сама игра. Но FPS, как бы, стоит на месте. Но я, как бы, решил тогда ту проблему. Но все равно такие мини-мини присутствовали иногда. Надеюсь, во втором сезоне такого нету. Но если есть, то я заранее сделаю снова тот же мув. Так, чисто на всякий случай. Все. Бери что-то покушай, попить. Приятного тебе просмотра и аппетита. Так, ну, получается продолжить рассказ. А, тут же пишется, да? Ну, да. Ну все, надеюсь, все хорошо. Смотри, какие загадки, хотя все видно. Но тут уже как бы по крюку видно, по как бы названию эпизода. Это загадочник, получается, будет враг. Четвертый эпизод это Джокер. Кошка вернется, получается. Молоточек напоминает Харви Квинн. Это походу Бэйн, а это Мистер Фриз. Либо... Кто еще как бы? Просто я вижу лысину, а кто еще лысый есть? Ну, я таких, знаете, культовых сразу вспоминаю персонажей, злодеев. Ну, я могу ошибаться насчет правого, но увидим, короче. Может, это вообще не Бэйн. Просто кто еще такой накачанный, как бы, есть в Бэтмене? Ну, ладненько, давай, ладно, не затягиваем. Вернулся один из старейших и опаснейших преступников Готэма. Бэтмену нужно объединиться с союзниками, чтобы остановить растущую угрозу. Ну, let's go. Окей, загадочник уже как бы давно присутствует, но получается он исчез на какое-то время. Окей. Пошли, короче, культовые, получается, персы. Ага. Можно выбрать снова красный. Можно желтый, фиолетовый, но это такой себе. Да давай другой цвет выберем. Вот синий, кстати, идет очень хорошо к этому. Кстати, и костюм намного лучше, чем первый. Мне нравится, как он выглядит. Если такой костюм будет. Ну, скорее всего, такой. Ну, конечно, как всегда, выборы, вся херня. Давай, говорят, второй сезон лучше. Ну, я надеюсь на это. Мне понравился первый сезон. Бля, такое ощущение, как будто тихо. Но я просто такие же настройки поставил, как и в прошлой части, по звуку. Короче, если дальше будет так же тихо, то я, может, добавлю немножко. After a bloody battle, I put an end to it all in the catacombs beneath the city. The Penguin, Two-Face, and Lady Arkham were the first real challenge I faced as the Batman, but they would not be the last. Как всегда, брутальный. Я, кстати, хотел сказать то, что субтитры не разноцветные, но нет, разноцветные. For newly minted police commissioner James Gordon. In a statement this morning, Gordon credited his success to the public partnership between the police and the Batman. He praised the mysterious vigilante for his sacrifice, describing him as essential to the security of the city. Things are looking up, citizens. After the long, dark winter comes the thaw. Now, if only the Knights could win again, everyone would be happy. Башня Уэйна, казино, 7:30. Ну, графика немножко поприятнее стала. Это, получается, спустя год вышла игра. If a man hides in plain sight for that long, does he forget who he really is? What do you think, Master Bruce? Must be hard to stay true to yourself. Ема как поменялась, я немножко растерялся. We all wear masks in public. Every day is 1,000 little performances. Perhaps, but some are more encompassing than others. Masks are hard to maintain.
If there are cracks in Maury's, we'll find them. The GCPD already bugged his penthouse and found nothing, meaning that if he's doing arms deals in Gotham... They happen on the casino floor. I need to find a way to hear what Maury is saying. Standing by for support. Look for something with a microphone. Well, looks like roulette is his Achilles heel. He has a reputation for being lucky, but then you don't need luck when you own the house. He certainly enjoys the good life, doesn't he? Made a fortune running guns during the Arab Spring. Diversified into biotech shortly after. From what I understand, he's not one for pinching pennies. Consumer model. Could be a good way to hear Maury's conversation. Hotel security are guarding him particularly close. A man like Maury counts more enemies than friends. I wonder why that is. Al, I'm hacking into Maury's phone. Encrypting your signal. Last thing we want is for him to know you're here. We're in. You should be able to pick up audio from Maury's phone. Is everyone enjoying themselves? Don't worry. I won't tell anyone with a badge. He's on a roll. It's only a matter of time before he gets too chatty. Try to blend in. Пока все проходит довольно красиво, пафосно и в всем том духе. So, I've been sitting over there. Я уже подкатывает шлюха. What's Bruce Wayne doing in a place like this? I figured you went to fancier casinos. I'm looking for something different. New thrills. Well, it's a good thing you're here. And it's a good thing I'm here. You? What in the hell are you doing here? Stop me if you've heard this one before. I begin and have no end. And I end all that begins. Who am I? I don't give a damn. I told you 10 times. Время. Our arrangement is over. Death, Maury. Ну ладно. I am death. Просто я прослушал, мне кто-то набирал в этот And момент. it doesn't look like a deal. The man in the hood. I remember him from your father's time. I think that's Riddler. Очалося. Ну, кстати, Брюс Уэйн стал Is красивее. something wrong? Блядь, да уйди ты, Шабоуда. Bruce, You think your gibberish intimidates me? How about we go back to my place? Ема, как она обидится. I'll call my driver. Meet me outside. well, since you put it like that, Угу. I never do. Давай, откисай. А ну-ка, ребята, You know, секунду. me neither. No one threatens me in my own casino. Security! Sir, it's time to leave. For you? An easy one. What question can you never answer yes to? I don't give a crap. Let's go. Wrong. The correct answer is, are you dead? Вообще на многое можно ответить. Короче, Telltale решили с ульты пошли, да, с загадочника, который меня все время бесил. Во всех играх своими загадками сраными. Get out of there. Get your shit. Просто он столько загадок мне давал, я помню. Ща я вот хуярю. Не, реально, Брюс такой секси стал. Hey, no one leaves. И немножко не на того напал. Подожди, он еще посмеялся? А, нет, видишь, тут немножко как будто FPS стоит на месте. Алло, что за наебало? В смысле Shift и Q, если там был Shift и E? Короче, походу такая херня тоже есть. FPS стоит, а игрой какой-то прикол происходит. Как будто. Либо это из-за того, что подсказка вылезла. И так и должно быть. Gordon. Бля, он реально красавчиком стал, получше, чем был. У него даже форма лица изменилась, хотя она такая же. Multiple gunmen, hostages at the casino. Не, как будто какое-то торможение есть. Хотя FPS такой же. Большой, ну, короче, понятно, как в первом сезоне, походу, присутствует. Well, he's putting on quite a show.
squad on the way. I'll be there shortly. Be ready for a fight. Он сам сексуальнее стал. Во всем как бы смысле. У него даже лицо каким-то чудом поменялось, лучше стало. И у него костюм еще лучше стал. Тут все лучше. Our issues can't be solved with handshakes, Maury. This is what happens when you back out of a deal with me. There's only one way you're getting out of this alive. You have to solve a riddle. And I choose my words carefully if I were you. Listen closely. No, please, don't do this! Without fingers, I point. Without arms, I strike. Without feet, I run. Who am I? I've got visual. That drone fully functional. Не, кстати, видишь, я голубой цвет выбрал, он реально приятный. Прям подходит. Some kind of torture device. Doesn't seem like he's getting out until he guesses the riddle. This Riddler certainly has an imagination. Riddler. A terror from the past. I never thought I'd see him on our streets again. He's not to be taken lightly. А чё он вдруг вернулся, если он в итоге, короче, пропадал на какое-то время? They're clearly not his main target. Must be an insurance policy. Cashier's booth. That'll do. Just need to take out the guard first. Audio playback fully functional. Time for a distraction. Вообще не видно, как летает какой-то дрон. Вообще бесшумно. Я тебе говорю, в этом костюме он еще страшнее стал. Вот тут Хью какая-то херня висит, я не знаю, что это. Batman, we can't get in. The front's covered by gunmen and they've got the back barricaded with blackjack tables. How should I deploy when we're inside? I'm relying on your eyes and ears. What's the best course of action? We need a distraction. Find a way to limit their line of sight. Sounds like a plan. И Гордон даже постарел. Не, ну как будто, я не знаю просто сколько времени прошло. Но видно как бы не один годик. Ой. Ой, мне неприятно. I'll clear a path. Wait for my signal. Give him hell. We're counting on you. Я просто пытаюсь понять, нихера себе, как тут изменился геймплей. Batman! You're ahead of schedule. It's me. I'm a little busy right now, but I'll see if I can fit you in. Not him, the hostage. Shoot the hostage! Нихера себе теперь как это сделано. Сколько много действий сделали. Я, кстати, не удивлюсь, если здесь будет на Q как боженька. Нажимание прям, чтобы палец до такой степени устал. Не, реально изменилось, даже поумнее стало. Ну, короче, лучше стало. Ты реально думаешь гаечным ключом меня одолеть? Ты знаешь, кто я такой? Я, сука, Бэтмен. Забавно. Пиздец, сколько кнопок здесь появилось. А чё он боится, если у него броня же, нет? Она же ему ничего не сделает.
I'm not impressed. Как же неприятно. Gotham's criminals have become zealots and thugs in cheap suits. And you, I've come home to find a wannabe in my chair. Eating my goddamn porridge. This is my city. Now I'm back, and I'm taking what's mine. All you scum are the same. Only thing that changes is the mask. Spoken like a man who sees the world in black and white. Allow me to broaden your spectrum. You're supposedly the world's greatest detective. А типа другие не замечают вот этой херни, да? Mercy. Gordon, I now. don't see much. Oh, you have to be kidding. Чё, не ожидал? Clever, but not smart enough. И уже определись. Let me show you how it was done back in the day. Не, эпично, конечно, начало, реально. Уже лучше, чем вообще весь сезон, наверное, первой части. Все же, да, не соврали. Я даже рад этому. Ну, загадочник всегда был как бы слабый в плане боевки. Только мозги его спасали. Brawling like a common street hood. It just doesn't do it for me. Я вообще не понимаю, почему он слушал его и ждал, пока он уйдет. Зачем он шел так медленно? Follow the power lines. There must be a weak point. Нихера себе, я тебе говорю, костюмчик прям имба. Ну, пальцы зашиешь. Нормально все будет. Ну да, кардинально прям все поменялось. That's cheating. Think I care about your rules? I'd heard you were a man who followed a code. Why would you save that dirtbag's life? Maury made his money running guns, trading off the suffering of war. I save people. It's what I do. Your naivete is just embarrassing. I save people. Ну просто так и есть, ну типа, а что? On saving yourself. Хоть я и как бы не согласен с этим. Но как бы выбора у меня нету. Я бы его не спасал. Я бы просто отпиздил бы до такой степени его, а потом бы убил этого загадочника. Загадочника. Да-да, я сказал. Мне интересно, я тупанул, как в первом сезоне. Я один раз там умер случайно. А там уже минус челюсть. Давно. Enough of this. You know how to scrap. I'll give you that. But it's not enough. Let's see how you do with something a little more cerebral. Better hurry, detective. Solve my puzzle soon. Or people are gonna get hurt. And we know you can't let that happen. То есть бетаран кинуть он не может, но зато побежит. Короче, какой-то Бэтмен тупой. Алло, чё за Человек-паук пошел? Хера себе. Ну да, зачем бежать? Давай же прикроем уши. Бля, какие-то здесь все тупые стали. Так, какие-то серьезные фишечки пришли. Как будто ФБР. Либо даже хуже ФБР. Противная бабка уже. Прошли первую главу. Вот так вот, да. Но, что сказать, 21 минута прошла, и вот только первая глава закончилась. Кажется мне, что тут эпизоды очень длинные. Так, надо еще загадку будет решить.
Надеюсь, он сам решит. Я уже устал загадки эти решать от загадочника. В свое время я уже поразгадывал загадки, с меня достаточно. Your days are numbered, bat freak. We'll see each other again. Yeah. Мне еще первые части это говорили. Heavens are gonna fall on your goddamn heads. Tell me all about it down at the precinct. The Riddler's right hand in custody. Not a bad result, all told. Riddler used to leave clues at all his crime scenes. Always thought he was smarter than the people trying to catch him. Thought we could use help dragging him down. He got a sick pleasure out of taunting us. He was smart enough to slip through our fingers. Yeah, and leave a bloody mess in his wake. Riddler's heyday was a dark time in Gotham. What we just saw, he hasn't mellowed with age. Get Fernandez on it right away. Commissioner Gordon. Brace yourselves. Just so you know, this woman has a lot of juice with the governor. Rub her the wrong way, I could end up on foot patrol till I retire. My people are trained for situations like this, Gordon. We'd have Riddler in custody if you'd only picked up the phone. So, you're the legendary Batman. I've heard a great deal about you. So much so, I don't know if I should believe the hype. And you are? This is Amanda Waller, director of the agency. What are the feds doing here? Riddler's their case. The GCPD has been asked to open our doors to them. Give them whatever they need. We've been tracking that maniac for some time. No one knows more about him than we do. World-class criminals like Riddler, they're kind of our specialty. If you were tracking him, why didn't you tell us he was coming? We get a lot of unverified reports. I wanted to be sure. Now we know. Riddler used to be a player in Gotham back when Thomas Wayne and Falcone ran the city. He disappeared so suddenly and for so long, everyone thought he was dead. Everyone was wrong. Riddler's back, and if these theatrics are anything to go by, he wants the whole city to know. My people tell me you did some good work handling him, Batman. You and me? I bet we'd make a damn fine team. I heard how you dealt with Lady Arkham. Not to mention the city's corrupt mayor, Dent. We could do great things together if we joined forces. I work with Gordon. No one else. I appreciate loyalty, but that there... that's the issue. The only real problem with your setup is who you're working with. Ну, просто для меня как бы агентство, федералы, это для меня ничего не значит. Кстати, Гордон так удивился. Но просто с Гордоном мы уже давно знакомы. И я ему могу доверять. А ее я вижу впервые. И она нас конкретно подставила, если даже она знала про загадочника. Ну, короче, ну такая мутная бабенка. Local law enforcement clearly can't cut. I got a local crime rate says otherwise. Ms. Waller... Please, Commissioner. Tear gas. In a hostage situation... we got an ambulance full of civilians with their eyes swollen shut. Not to mention you let Riddler slip through your fingers. You GCPD cowboys clearly don't know what you're doing. You're putting all this on me? You're the commanding officer, aren't you? Or are those stars purely for show? You can't put this on Jim. I called for a distraction. Then maybe you're not as impressive as I thought. I'm here to prevent this incompetence in the future. I gotta get a security detail on Maury while he's in the hospital. Agent Avesta will fill you in on what we know so far, as a token of interdepartmental cooperation. The nerve on her. Don't tell these people a thing, especially about that puzzle. This is our town. We're the ones that'll catch Riddler. Ooh, I thought you was gonna bite your head off for a second. Не знаю. Короче, я подумаю. Но я услышал. Special Agent Iman Avesta, Field Intelligence Specialist on the Riddler case. And my partner, Agent Blake. How do you do? I put together this psychological profile of Riddler. You'll see when you read it. He's
changed. For your eyes only, if you catch my drift. The target of the Он мне немножко пингвина напоминает. Any idea what Riddler wanted with him? We figure it has something to do with why he's back in Gotham. He was asking about a riddle. What kind of riddle? Something about a mind-bender that drove men to madness. Interesting. I've heard that before. Thanks. That's a help. Но они же не знают про шкатулку, они знают только про загадки какие-то, ну, это как бы все. I'm Gotham born and raised, you know. My dad ran a store in the shadow of City Stadium. I just wanted to say it's a real honor to meet you. I do have something I want to ask, though. Мне показалось, или Бэтмен улыбается. Ну, короче, такое ощущение, но я еще давно это заметил, то, что она моя фанатка, и она этим как бы подтвердила только что. The criminally insane. You're drawn to them, aren't you? There's something in you that pulls you towards the danger. The chaos, the energy. You can't go 2 city blocks in Gotham without tripping over criminal scum. Most people just get up and run away. I'm not most people. I think I know you a little better now. А вот это мне не нравится, она как будто какой-то психолог. Agent. Batman, before you go, Gotham's your city. I respect that. But you should know I don't have to play nice. I'm letting you hunt the Riddler for now. You better share everything you find. Or this courtesy call is gonna become something you really won't like. You get me? There's a lot of ways this could go. В стиле Бэтмена. Как бы не рассказали про загадку, не быканули на нее. Ну и как бы не согласились. О, ну теперь получше выглядит, конечно, а не как получается в первом сезоне. Вот эти пиксели. Подожди, до сих пор 7:30, алло, время вообще идет? Так, окей, в пещере что-то поменялось. О, старый костюм, резинка вот эта. What an eventful evening. I've taken the liberty of preparing some refreshments. Thanks, Al. I need to focus. Maybe music will help. Ну, пещерка и изменилась. Давай, фоновая, классическая. Давай классику. Can't go wrong with the classics. The computer is finished scanning the Riddler's puzzle box. It's ready when you are. Let's get to work. Тут, кстати, появилась функция, нихера себе камера, впервые такая камера, появилась функция, то, что можно в Бэт-пещеру возвращаться. После первого пройденного эпизода. Так, это мои трофеи. Кстати, что-то можно было еще получить от нее, получается. Что-то я не получил. Иметь ее мне нравится. Угу. Харви, конечно, его масочка легендарная. Кстати, про него он молчит вообще. Ну, нам, короче, напоминает, но мы и так все прекрасно помним. Пингвинчик. Тут вообще мы полностью комплект собрали. Угу. Интересно, конечно, у него трофеи. А, все, ну довольно мало трофеев. Так, ладно, пошли, другую часть исследуем. Там моя маска валяется. Если вообще можно будет исследовать. Мой старенький костюмчик. Suit has held up remarkably well so far. In spite of everything you put it through. Во. Ага. Ага. Ну, чисто почитать про все. Ну, я и так про все знаю.
То есть без толку. Ну такой себе костюм был, если честно. Про резинку молчу, про броню тем более. Но вот этот имба, он прям такой устрашающий, брутальный. Да вообще все тут брутальные стали, если честно. Даже Альфред. Computer, run another scan. I want to be absolutely sure this thing is safe. Also, I took the liberty of digging up everything I could find on the agency. There's plenty here. Know your enemy and all that. Так, и чё это за намеки? Либо он бухает жестко, либо стресс какой-то. Ну, стресс у него из-за того, что я Бэтмен. Ну, то, что я могу умереть. А. Ну, почти угадал. Но это не зря показали. По любасу это как-то аукнется в будущем. Alfred, it's clearly a problem. You should get it looked at. Well, as you say, Bruce, it'll pass. Working always helps. Короче, весь вот начало второго сезона мне уже приятен. Во всем персонажи приятные, графика приятная, боевка приятная. Разговоры, выборы, как бы... Чтение даже новостей приятно. Ну, короче, постарались. За год как бы, ну, подтянули нормально все. Угу. 40 лет это, конечно, нормально. Ну, если ему уже, не знаю, лет так... Я случайно вышел. Короче, если ему лет уже было где-то 30-ник, то 70 лет выйдет, это хорошо. Хотя кто знает. Может, он и раньше выйдет. Но, блин, не вижу смысла. А ты кто такая? А, ты мать, наверное. А есть смысл? Ну, может и есть. Но я для вас чисто это сделаю. Я потом прочту про себя. Не хочу сейчас. Чисто узнаем для себя. Ну, может, это, кстати, как-то влияет. Хер его пойми. Я просто плюс-минус про всех знаю. С первого сезона. И плюс вообще. Я же до этого тоже играл. Тоже я выкупаю. Ладно. Ничего интересного, как бы. Riddler terrorized this city long before you were Batman. Gotham's original costumed criminal. Yes, to have him returned, it's unsettling. I remember when he was the scourge of the underworld. Even Carmine Falcone gave him a wide berth. He was presumed dead for so long. Why come back to Gotham? Well, he seemed to have a prior relationship with Maury. Some kind of axe to grind. Let me upload the rest of this to the Codex. The agency realized Riddler was still alive when he orchestrated a prison break at Peña Duro. My men here say you let yourself get caught, Mr. Riddler. Just Riddler. Why willingly turn yourself in? Oh, Mr. Warden, to get everyone else out, of course. That wasn't obvious. The man's deranged. If you ask me, he needs help. He's clearly sick. The man is in urgent need of a doctor. I know just the place for him. Plenty of room at Arkham Asylum. Next to him, most of the inmates seem like a picture of health. What was that? You should see your face. Its confusion is delightful. I think I'll take it with me. I take everything back. The agency. The public face of a shadow committee of military leaders, intelligence experts, and government officials. Civil rights violations, domestic black sites, decentralized accountability.
This information, it's all before Waller took over the director position. Perhaps she's given them a new direction. Maybe, but the agency's empowered to override local law enforcement with impunity. Oh, Batman's got some competition in town. I wonder if we need be worried about losing our unpaid and thoroughly exhausting job, I mean. The Riddler's a flashy homicidal maniac with a thing for puzzles, and Waller and her agency might be just as dangerous. Again, Waller may be running a more ethical operation these days. Let's see what Riddler's little gift is all about. Solve my puzzles soon, or people will get hurt. Riddler's MO hasn't changed in all these years. А если это бомба какая-то? Разгадаем и взорвемся. Что дальше? Херасе, какие здесь пошли комбинации. Интересно. Сколько много действий. I have an eye, yet cannot see. Who am I? That sounds familiar. I've heard it before. Я все прослушал, можно мне заново прочесть? Sadly, no. Я сегодня какой-то невнимательный. Подожди, у меня есть глаз, но я не вижу, кто я. Нет, нет, валет. Слепое правосудие. У меня есть глаз. А, ну, кстати, валет подходит. He gave this to me at a casino. Card games. Maybe a jack. Specifically a one-eyed jack. But he's on the card twice, showing both eyes. Besides, he can still see. Но он же не видит себя. So it's probably not that. Ну тогда слепое правосудие. Ну просто валет очень сильно подходит, просто он же не видит себя. Justice. How it relates to Batman, maybe. Lady Justice is blindfolded to show she's impartial. She has two eyes under the blindfold, though, not one. So it's something else. А ты заколебал! Глаз бури? Что такое глаз бури? The eye of a hurricane. It fits the description in the riddle. Блять. I'm not sure how it helps Ты, us. сука, заебал. Even if there were hurricanes in Gotham, it's hard to imagine one helping us with the object in question. If that is indeed the key. The eye of a needle. But how does that relate to the object? Подожди, к чему оно вообще? Maybe it's telling us how to use it. Sounds very plausible. Так, ладно, я сегодня какой-то тупой. Strange grooves. Там вообще подходил валет, я не понимаю, почему вот это. Ну, короче, я какой-то тупой. Сегодня именно. Потому что я потерянный какой-то. Я реально не понял, почему именно это. А чё? Алло? Чего? Алло, я ж билеты разорвал. Алло, какого хера их восстановили? Чё за дичь? А мои, как бы, решения точно перенесли? Я что-то не понял прикола. Куда ты пошел? Ой, что-то меня раздражает уже игра. Во-первых, я не понял, почему тут ответ. Во-вторых, какого хера билеты у меня на месте их разорвал в первом сезоне. Your guess is as good as mine. А, я понял. Ой, мне надо... Я понял. Куда? Да, я понял. Хожу себе брожу. А, ну все, я понял, почему теперь. О боже, я понял. О боже, я говорю. Я даже не обратил внимания на то, что он... О боже, я сегодня тупой. Halfway there, Batman. Means you've got half a chance of stopping a whole lot of pain. To be honest, you're already doing better than I thought. But don't sit around feeling pleased with yourself. Unless you want to see me tear this city apart. I suppose you're going to look in there. An open invitation from the Riddler? Of course. Huh. Looks like I'm manipulating radio bands or waveforms. Something. I'm not sure what I'm looking at or how any of it is actually displaying. And that sound. What? Oh, I'm not really sure about any of it.
Get Lucius on the line, will you? Hey, Alfred. А это не может быть какой-то вирус, который в итоге может сломать мои базы данные? Может он просто байтит то, что я взорву там людей, город. Может он байтит просто. Вдруг это вирус. И он узнает, кто я. This is a puzzle from the Riddler. There's a strange waveform pattern I can manipulate inside that needs your expertise. Yeah. Okay, I can meet you at Wayne Tower in a little bit. We'll fire up the R&D lab. I wouldn't ask if it wasn't important, Lucius. No, don't worry about it. It's actually going to be a big day for me. Tiffany starts at Wayne Enterprises. Tiffany? Really? Your daughter working alongside you. How wonderful. Certainly is. Bruce, I'll see you soon. Bye, Lucius. Can't wait to see Tiffany. Да, только зачем мне возвращаться в бэт-компьютер свой? Бэт-пещеру. Окей. Ну неспроста как бы упомянули Тиффани. Скорее всего, новый герой. Алло, почему до сих пор 7:30 время? Время вообще идет, я не понимаю. Второй эпизод, кстати, пройден. Ну, вторая глава. Блин, ебать я красавчик, конечно. Я реально такой красивый. Ой, как же мне все эти гады улыбаются, по любасу хотели мне... Ой, ты уж уйди от меня, мразота. Ты думаешь, я не помню... Сука. Какого хера она до сих пор работает? Думаете, я не помню, как она повернулась ко мне спиной, и как она со мной общалась? И как она именно ко мне относилась, к пингвину по-другому? I just talked to the board, and they couldn't be more pleased with how our partnership with GCPD is going. Seems like you made the right call when you decided to take that contract over the Arkham remodel. The Gazette's running a piece about it. Look, I would love to hear all the details, but I've got a meeting with Lucius I've got to run to. Well, I don't mean to pry, but what's in that case? Пошел в пиздоки. Seems like an odd thing to be carrying around the office. Why, Regina? You're prying. После того, что она делала, ну, как бы... Ой, я сейчас более спокоен. Да и вообще, у меня такое состояние, как будто уставшее. Может, из-за этого я туплю. Я, как бы, из-за того, что я сейчас, походу, уставший каким-то образом, не знаю. То у меня к ней отношение такое, знаете, спокойное. Но я ей вообще не доверяю. Я бы вообще ее уволил. После того, что она делала, мы все прекрасно знаем. Тоже я бы сейчас вертуху дал бы. Че, давайте закончим на этом моменте. Все равно сейчас буду записывать подряд. Ну, я не знаю, вот такая получилась серия. Реально, у меня какая-то такая усталость. Может, из-за этого туплю. Но, скорее всего, да. Потому что у меня даже нету сил поагриться на вот эту шмару. Потому что она меня взбесила в первом сезоне. Из-за ее поступков. Ну, что могу сказать? Первый эпизод, да и вообще второй сезон мне очень нравится. Вообще такая стилистика классная, интересная. Мне нравится, как персонажи сделаны. Они лучше, чем в первом сезоне. То есть больше как бы геймплея пошло. Тоже интересно. Кнопочки видные пошли. Как бы, да, все они все поменяли конкретно. И мне все нравится пока что. Тоже посмотрим вообще, что будет дальше и чем закончится второй эпизод. Не знаю, получится ли у меня закончить второй эпизод. Я вообще слышал, точнее первый эпизод. Я вообще слышал то, что первый эпизод длинный очень. А дальше как бы стандарт. Ну ладно, узнаем, не будем загадывать. Все, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк. Не забывайте жимать на колокольчик, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на ТикТок. Увидимся уже в следующем видео. Всем спасибо и всем пока.